The Indian state of West Bengal has Himalaya in the north and Bay of Bengal in the south. More elongated from north to south than east to west, the state has 6 diverse agroclimatic zones. It poses challenge as well as opportunity in agriculture. Be it a northern hilly district or the coastal areas down south, cultivation differs in various zones with the change in soil, climate, and demography. And so do the cultivars. But often things turn otherwise. Yield declines and even crop fails at times. And it needs urgent measures. In 2014, Vivekananda Institute of Biotechnology, Sri Ramakrishna Ashram at Nimpit, initiated a project titled Good Agriculture Practice as the Service Provider Consultant. The objective of GAP is to make farming sustainable and profiteering with safe and methodical use of various components. Supported by World Bank, the project ran under a program by the Department of Water Resource Investigation and Development of the Government of West Bengal. পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখেছি যে চাষের খরচ এখানে প্রায় 1 বিঘায় 800 থেকে 1200 টাকা কিন্তু কম হয়েছে প্রথাগত চাষের তুলনায়। আমাদের গ্যাপ পদ্ধতিতে চাষ 800 থেকে 1200 টাকা কমেছে। তো এটা হয়তো ফলন সেভাবে বাড়েনি, কারণ এটা বাড়বেও না, এবং এর জন্য এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। হয়তো 3 বছর 4 বছর যদি কন্টিনিউভাবে যদি একজন ফার্মার এটা এই পদ্ধতিতে চাষ করেন, তখন সেক্ষেত্রে ফলনটা ধীরে ধীরে বাড়বে। কিন্তু এই যে চাষের খরচটা কমেছে, তার মানে হচ্ছে যে চাষি একটু লাভবান হচ্ছে, ধীরে ধীরে হচ্ছে। GAP has been implemented in all agroclimatic zones for 6 years in different phases. In 2014, it started with 6 different villages, one each from 6 agroclimatic zones. In 2015, the project extended to additional 30 villages, 5 from each of the agroclimatic zones. In the same year, under a different sub-project, GAP was implemented in 10 other villages, bringing 46 villages altogether under the program. A video documentation has been carried out in many GAP villages to capture the impact of the project and to take its stock of the ground realities. যারা আমাদের প্যারা ওয়ার্কাররা প্রত্যেকটা গ্রামে কাজকর্ম করছেন, যে যদি আমরা প্রজেক্টের সাস্টেনেবিলিটি দেখি, তো সাস্টেনেবিলিটির ক্ষেত্রে এটা ডিজাইনের মধ্যেই আছে, ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই আছে যে প্যারা ওয়ার্কাররা শুধু মুষ্টিমেয় কিছু ফার্মারদের নিয়েই কাজ করবে না, তারা অ্যাডজাসেন্ট যে ফার্মার আছে, ভিলেজ আছে, সেখান থেকে তারা কাজকর্ম করবে। তারা এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপ করবে, যে ফার্মাররা যে ক্রপ প্রডিউস করছে তারা ডাইরেক্টলি মার্কেটিংয়ে লিঙ্ক থাকবে, তারা এগ্রিকালচার ইনপুট সাপ্লাই দেবে। তো সেটা অলরেডি হয়ে আসছে। পার্টিকুলারলি অলমোস্ট 70-80% প্যারা ওয়ার্কার, সবাই না, 70-80% প্যারা ওয়ার্কার তারা অলরেডি এগ্রিকালচার ইনপুট সাপ্লাই করছে, তারা মার্কেটিংয়ে সাহায্য করছে। প্লাস বেশ কিছু প্যারা ওয়ার্কার একটা এন্টারপ্রাইজ হিসাবে ডেভেলপ করেছে। Through GAP, the quality certification for food safety is attained. The idea is to promote various components under the program among these farmers toward an enhanced farming. Interventions are brought in a way that suits the agroclimatic zone considering the existing practices. The objective is to improve the soil ecosystem with a balanced use of chemical and organic matter. This would create a healthy environment not only for the crop but also for the producers. With reduced chemical inputs comes an economic way of farming too. আগে যে রাসায়নিক সার ব্যবহার করতাম সেটা বাদ দিয়ে এখন জৈব সার ব্যবহার করছি, যেমন গোবর সার, কেঁচো সার, খোল, নীল সবুজ শৈবাল, যেটা নীল সবুজ সার, যেটা ছন পাট, সেটাকে পচিয়ে এই পদ্ধতির মাধ্যম থেকে এই দিক দিয়ে আবার বিশেষ করে আমরা প্রাণীকুল সহায়তা এবং পরিবেশ জল দূষণ থেকে, বাতাস দূষণ থেকে আমরা অনেকটা মুক্ত হয়েছি। With good agriculture practice, the crop management with different soil micronutrient systems gradually replaces producers' dependence on the traditional chemical inputs.
is literally a double-edged sword. Farmers need less money for the cultivation, while the system continually enriches soil condition. Crops grown through gap are widely seen to have a longer shelf life and do fetch a better market price. বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ বায়োটেকনোলজির তরফ থেকে 46খানা ভিলেজে পশ্চিমবঙ্গের আমরা সফলভাবে গ্যাপটাকে রূপায়ণ করতে পেরেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এসে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে গ্যাপের চাষিদের সম্পূর্ণভাবে উন্নতি করতে গেলে, অর্থাৎ গ্যাপ থেকে বেনিফিট পেতে গেলে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করা দরকার, বিশেষ করে মার্কেটিংয়ের জন্য। এবং সেই জন্য আমরা বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সির কাছে কথাবার্তা বলছি এবং আমরা আশা রাখি যে আমাদের বিভিন্ন ফান্ডিং এজেন্সি এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন। আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা গ্যাপ রূপায়ণের মাধ্যমে চাষিদের উন্নতি করতে পারব। Farming has become extremely vulnerable amid a fast climate change. Consumers are under no less threat than the farmers. There are only few ways to take up the challenge of this growing uncertainty. And good agriculture practice is one such way. The undulating red and laterite region has soils slightly acidic in nature. Deficient in organic matter, the poorly aggregated soil of this region has low water retention capacity. This turns farming vulnerable, especially in the summer. Introduction of good agriculture practice or GAP has led to a better crop management with an improved use of natural resources. GAP has addressed issues like economic viability, safety, quality of yield, and a healthy environment for both crops and the producers. Deepak Mahata, over the last 3 years, he has been using new techniques introduced in GAP. Under these, he has started farming different crops unfamiliar to him before. চাষের মধ্যে একটু খরচটা আমাদের কমেছে, মানে ওই এসআরআই যেমন ধানে আমাদের যেখানে বিঘেতে 10 থেকে 15 কেজি বীজ লাগতো, সেটা 1 কিলো বীজে এসআরআই ধানে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। আর ওনাদের মাটি টেস্ট করার ভিত্তিতে সারটাও কম লাগছে। আচ্ছা। আর তোমার ওষুধও কম ব্যবহার হচ্ছে। এই নিম তেল বা নিম পাতা মানে ছেঁচিয়ে ওই হ্যাঁ সিদ্ধ করে স্প্রে করলেও অনেক উপকার পাওয়া যাচ্ছে। Besides, he grows azolla that adds to his system of integrated farming. This helps him add to his wetland for a different purpose. He uses these wetland for aquaculture. A village resource center or VRC. Centers like these act as the focal point for activities under GAP. Organic inputs are mostly stored here following the local demand. Bhabatosh Mahata is the para worker here at Bhadui and he tells us his story. যে কোনো বীজ শোধনের ক্ষেত্রে ইনারা আমাকে ফোন করে বা আমার বাড়ি থেকে ইনারা ওই ট্রাইকোডার্মা সিউডোমোনাস এরা নিয়ে আসে আর কি। আর ইনারা বীজ শোধন করেন, আর যদি আমার কাছে না পাই তাহলে ওনারা বেভিস্টিন দিয়ে বীজ শোধন করেন। এখানে বীজ শোধনটা মাস্ট সবাই করে আর কি, যেটা আগে হতো না। চাষির মধ্যে এমন একটা মনোভাব ঢুকেছে যে ইনারা মানে 2016-17 ওনারা নিম তেল দিয়েই মোটামুটি আমাদের এই করলার মতো চাষকে ওরা ফলন পেয়েছে আর কি। এখন ওনারা নিজেরাই ওই নিম পাতার জলকে নির্যাস করে ওনারা এখন কন্টিনিউ 6 দিন 7 দিন অন্তর অন্তর ওনারা নিজেরাই ব্যবহার করছে। এখনও পর্যন্ত কোনো কেমিক্যাল ইউজ এখনও পর্যন্ত করেনি। Good agriculture practice has a holistic approach toward a better farming through multiple ways. Be it simultaneous cultivation of different crops or a balanced use of chemical and organic inputs or seed treatment, the farmers have successfully adapted different techniques of GAP. On one way, it has reduced the input cost for farming,
while on the other hand, the use of organic materials has enriched the soil ecosystem. The quality of yield has improved. Even a simple change in sowing pattern has led to a significant development in mustard cultivation. And Parameshwar Soren, the para worker of Jamui, explained to us the benefit of line sowing of mustard here at this field. আচ্ছা, এটা যেটা র্যান্ডম সুইং দেখছেন, এটা আর এই দিকে যে লাইন সুইংটা দেখছেন, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে কি, যে আমরা র্যান্ডম করলে যেটা পাচ্ছি যে 1 কেজি বীজ লাগছে, আর এই লাইন সুইংয়ের জন্য আমাদের লাগছে মাত্র 500 গ্রাম বীজই হয়ে যাচ্ছে। লাইন সুইংটা আমরা করি 1 থেকে 1.5 ফুটের দূরত্বের লাইনগুলো হয়, এবং গাছের দূরত্ব 1 ফুট করতে পারলে আরও ভালো হয়। এটাতে কি হয়, ডালগুলো আমাদের অনেকটাই বেরিয়ে আসে এবং ফলনটাও বাড়ে, গাছটাও বড় হয়। আর এটাতে সেটা হয় না, যে এই প্রডটা যেটাতে র্যান্ডম যেটা করছি। তারপরে এই দুটোর মধ্যে এই পার্থক্য, এটা যেটা পেয়েছি এই বীজটা, এটা আদমি থেকে দিয়েছে। আমাদের এই সামনে একটা পুকুর হয়েছে, এই পুকুর থেকেই মানে আদমি করেছে পুকুরটা, এই পুকুরটা থেকে আমরা এই আজ ডিসিটা পেয়েছি। এই ডিসিটা হচ্ছে ওই কেশরি গোল্ড সর্ষে, এটা আদমি অফিস থেকে দিয়েছে। The undulating red laterite region of West Bengal has a large swath of farmland that is scarce in water and low in organic carbon. But it's evident that an easy and economic set of gap techniques have made the farmers beat the odds of cultivation in this semi-arid region. With good agriculture practice, they have seen a welcome change in terms of economy, sustainability, and a better environment for farming.